നമസ്കാരം. നിഷ് ഓൺലൈൻ ഇന്ററാക്റ്റീവ് ഡിസബിലിറ്റി അവയർനെസ് സെമിനാർ ഏവർക്കും സ്വാഗതം. സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പും നിഷും സംയുക്തമായി 2015 മുതൽ വരുന്ന ഭിന്നശേഷി അവബോധ പരിപാടിയാണ് നിഡാസ്. ഭിന്നശേഷിയുള്ളവരെയും അവരുടെ മാതാപിതാക്കളെയും അവരെ പരിപാലിക്കുന്നവരെയും അതുപോലെ തന്നെ ഭിന്നശേഷി മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെയും പലതരത്തിലുള്ള ഭിന്നശേഷിയെക്കുറിച്ചും അത് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാമെന്നും ബോധവാന്മാരാക്കാനാണ് ഈ പരിപാടി നടത്തി വരുന്നത്. ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് സൈൻ ലാംഗ്വേജ് പരിഭാഷ ഉണ്ടായി. ആവശ്യമുള്ള പാർട്ടിസിപ്പൻസ് സ്ക്രീനിൽ ശാന്തി PS-നെ പിൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് സൈൻ ലാംഗ്വേജ് പരിഭാഷ ലഭ്യമാകുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ സെഷൻ ഗൂഗിൾ മീറ്റിലൂടെയും നിഷിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ വഴിയും ലൈവ് സ്ട്രീമിങ്ങിലൂടെയും നിങ്ങൾക്ക് പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ ഡിസ്കഷൻ ടൈമിലും നിങ്ങൾക്കുള്ള ചോദ്യോത്തരങ്ങളും അതിലും പങ്കുവയ്ക്കാവുന്നതാണെന്ന് ഓർമ്മിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നിഷിന്റെ നിഡാസ് പ്രോജക്റ്റിന്റെ 100ാമത്തെ വെബിനാറാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നടക്കുന്നത്. 2015 മുതൽ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ ഭിന്നശേഷിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങൾ തൊട്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള അവയർനെസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ കൊടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു. 100ാമത്തെ വെബിനാറിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഈ വെബിനാറിൽ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരോടും ഇന്ന് പങ്കെടുക്കുന്നവരെയും ഈ സെഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്നത്തെ നമ്മൾ സെഷനിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ബ്രെയിൻ ജിം എല്ലാ പ്രായക്കാരിലും ഏകാഗ്രതയും ഓർമ്മശക്തിയും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ലളിതമായ മസ്തിഷ്ക വ്യായാമങ്ങൾ എന്ന വിഷയത്തിൽ ഇന്നത്തെ സെഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരം നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് ഹിയറിംഗിലെ കോളേജ് ഓഫ് ഒക്യുപേഷണൽ തെറാപ്പി വിഭാഗം അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ ഏറ്റവും ബഹുമാനപ്പെട്ട മുത്തുലക്ഷ്മി P ആണ്. മാഡത്തിന്റെ ഈ മേഖലയിലെ പരിചയസമ്പത്ത് തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സെഷന് നല്ലൊരു മുതൽക്കൂട്ടാണ്. എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒരു ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ്. അതൊരു ഗൂഗിൾ ഫോം ആണ്. എല്ലാവരും അത് ഫില്ല് ചെയ്യണമേ എന്ന് ഓർപ്പിക്കുന്നു. തുടർന്ന് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സെഷനിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. സെഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്തതിനായി മുത്തുലക്ഷ്മി മാഡത്തിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യും. A very good morning to everyone. Am I audible? Okay, just show some thumbs up, or I'll be happy if you people are turning your videos. It will be good to see your face, if you don't mind. Okay. Okay, without further delay, let's start that. Today's webinar is on brain gym. That is simple brain exercise to boost focus, attention and memory. നേരത്തെ ഡാനി സർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ബ്രെയിൻ ജിം എന്താണോ സർ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു വാർത്ത പറഞ്ഞു, എല്ലാ പ്രായമുള്ളവർക്കും വന്നിട്ടുള്ള ഇത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. പക്ഷേ എങ്ങനെ? സോ അതാണ് വന്നിട്ടുള്ള ഈ വെബിനാർ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വന്നിട്ടുള്ള ജിം എന്ന പേര് വന്നിട്ടുള്ള കേട്ടതുണ്ട്. പക്ഷെ ബ്രെയിൻ ജിം പേര് വന്നിട്ടുള്ള കേട്ടതുണ്ടോ? Are you all aware of this particular word brain gym? If yes, I am happy. If not, you will be able to know better what brain gym is and what not it is. Okay. So many times നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും വന്നിട്ടുള്ള പത്രവാസിക്കുന്ന സമയം when we are reading something, we'll be stuck in that particular page or that particular line. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു particular message, particular email വായിക്കും. പക്ഷെ കുറെ സമയം വന്നിട്ടുള്ള ആ പേജിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുള്ള സ്റ്റക്ക് ആവും. ഹാവ് യു ഓൾ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ്? ഡൊമസ്റ്റിക് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ പറയണമെങ്കിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ള റെഫ്രിജറേറ്റർ വന്നിട്ടുള്ള ഓപ്പൺ ചെയ്യും. പക്ഷെ വന്നിട്ടുള്ള ഓപ്പൺ ചെയ്ത ശേഷം വന്നിട്ടുള്ള അങ്ങനെ തന്നെ സ്റ്റാർ ചെയ്തിരിക്കും വിതൗട്ട് നോയിങ് വൈ ഡിഡ് ഐ ഓപ്പൺ ദ റെഫ്രിജറേറ്റർ. അല്ലെങ്കിൽ വന്നിട്ടുള്ള വാർഡ്രോബ്, നമ്മളുടെ ക്ലോസറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വന്നിട്ടുള്ള വാർഡ്രോബ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത ശേഷം വന്നിട്ടുള്ള വി വിൽ ബി സ്റ്റക്ക്. Why did I open the wardrobe? Why did I open that almirah? So what am I supposed to remove it? അങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ള കുറച്ച് സ്ട്രക്ക് ആവും. Have you all experienced it? I have experienced it many times. Almost every single day I'll be opening the refrigerator, but I will be lost.
So why is it happening? What is happening to us, or in specific, what is happening to our brain? Because we know what we are doing most of the time, പക്ഷെ ലൈക്ക് ഒരു മൊമെന്ററി ഒരു പോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൊമെന്ററി ഒരു തോട്ട് ബ്ലോക്ക് പോലെ വന്നിട്ടില്ല എല്ലാവരുടെ ജീവിതത്തിലേ വന്നിട്ടില്ല. വി വുഡ് ഹാവ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ്, റൈറ്റ്? സോ ബട്ട് വാട്ട് ഇസ് ദ റീസൺ? അതാണ് വന്നിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. സോ വാട്ട് ടു ബി ഡൺ ദെൻ? ഈസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ടു ഡു എനിത്തിങ്? If you ask me, yes, we will be able to do something else. Many things we'll be able to do to sort out this thing. Okay. And before sorting out the problem, we should know the basic, facts about the brain. So what are we going to see? There's some hidden facts about the brain. So our brain cells are called neurons. Ella nama sarirathil andilla ella adukle cells undavilla. So likewise there are brain cells, muscle cells, neural cells angana parayilla. So brain la prathegama irukra cells andilla nammal neural cells allengil neurons nu parayum. So our brain can continue to create new cells even late in our life through a process called neurogenesis. So neurogenesis in the this has to be keep in mind. Why? Because means neurogenesis in the process, it is not the process which is going to start after the birth of a person. Meaning നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ഒരു ഡെലിവറിയിൽ ഒരു കുട്ടിയെ ജനിക്കുന്ന ശേഷത്തേക്ക് മുമ്പേ വന്നിട്ടുള്ള കുറേ സെൽസ് വന്നിട്ടുള്ള ആ ബേബിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഫോം ചെയ്തിരിക്കും. Research says that almost 100 billion brain cells are formed before birth. So what will happen after the birth of the baby? Every single day, every single year, the number of brain cells will keep on increasing. That shows how smarter you are, how brighter you are. The many number of cells, the more number of cells that you are going to have, it means that that person is bit brighter and smarter. So there is a part in the brain that is called as hippocampus. Okay, in that part alone, it proven that it's been identified almost 700 to 1500 new neurons are formed every single day. I repeat, it is not a joke. ഒരു ദിവസത്തില് ഒരു ഭാഗത്തില് മാത്രം പ്രത്യേകം ആൽമോസ്റ്റ് 700 തൊട്ട് 1500 ന്യൂ ബ്രെയിൻ സെൽസ് വന്നിട്ടുള്ള ഇറ്റ് ഈസ് ഫോമിങ്. Isn't it amazing? Okay, ഇത് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടില് മാത്രം. But what is happening to other parts of the brain? What our brain is made up of? So അതെല്ലാം വന്നിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നോക്കാം. So just like a muscle, the more you are exercising, the more you are becoming stronger. അല്ലേ? അതാണ് വന്നിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ ജിമ്മിൽ പോയ ശേഷം വന്നിട്ടുള്ള കാർഡിയോ ആണോ അല്ല ആപ്സ് ആണോ ഏതെങ്കിലും വന്നിട്ടുള്ള ഒരു മസിൽ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുമെങ്കിൽ yes, that part is going to be healthier or more stronger. Likewise, the more amount of exercise that is being given to our brain, we will be even more sharper, faster and brighter. Okay, then how we are going to do the exercise for our brain? It is not like externally visible. Brain is something which is there inside, right? So how are we going to exercise the brain which is not seen by everyone, right? Okay, so there are certain ways to train our brain. അതാണ് ഈ ബ്രെയിൻ ജിമ്മോടെ ബേസിക് ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയാം. So even short burst of activity can stimulate neural pathways, that is neurogenesis, formation of new nerve cells or brain cells, and it helps us. The physical activity or any sort of activity will improve your blood circulation and reduce the overall stress of the human being, and these things are all essential for a brain. Okay, so next we are going to talk something about the micro habits. Micro habits are nothing but a very activity or very small initiative which is being performed every day, but which is proved to be effective in the overall function of the human being. Okay, now let's come to know about what brain is made up of. That is, how many lobes are there, or basic information are you mingle. It will be easy for you to understand in future. So human brain basically it is consists of 4 lobes. So it is frontal lobe, frontal lobe and
parietal lobe, temporal lobe, and back വന്നിട്ടുള്ള it is occipital lobe. So ഇത് 4 ലോബ് ആണ് പ്രത്യേകമാണ്. Each and every lobe has its own separate functions. Okay. So, human brain is divided into 4 lobes. അങ്ങനെ തന്നെ side, say for example, the brain is consist of right side and the left side. So, as I already told you, each and every lobe has its own functions. പ്രത്യേകமான functions ഉണ്ട്. അങ്ങനെ തന്നെ right side ക്കും പ്രത്യേകമായ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിക്കും അത് പ്രത്യേക ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. For example, left brain എന്ന് പറയുന്ന ശേഷം left brain is completely logical. സോ വന്നിട്ടുള്ള നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഇപ്പൊ ആരെയും വന്നിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയം വന്നിട്ടുള്ള പറയുന്ന ശേഷം നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ള ബ്ലൈൻഡ്ലി വി വിൽ നോട്ട് ബിലീവ് ദാറ്റ് ഓർ വി വിൽ അക്സെപ്റ്റ് ഇറ്റ്. വൈ, വെൻ, ഹൗ അങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ള അനാലിറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് ലോജിക്കൽ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള സംശയങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസോ ചോദിക്കും. സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് ദ മെയിൻ റോൾ ഓഫ് യുവർ left brain, and it is the birthplace of your language skill, and it is the birthplace for your mathematical and calculations, and it is, say for example, if ஒரு பாட்டு നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന സമയத்துல வந்து the words of that particular song, that be able to remember those songs, that is with the help of your left brain. പക്ഷേ contrary to that, song അറിയും പക്ഷേ words അറിയാതെ, so la 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 അങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ള പാടല്ലേ, I'm not able to identify the words or remember the words, but I'm able to remember the tune. So in that way, it means that person is, right dominant, or that person brain is very active. So right brain on a pratyekamaana functions nu parayanamengil, it is purely responsible for creative and imaginary activities. Okay. Next comes the, see, this is the picture which will be showing how the picture of the brain will be when you are in a stressful situation or when you are in a non-stressful situation, in which you will be able to see the red color arrows. Whenever you are tensed, whenever you are stressed, whenever you are facing a crisis, whenever you are locked up, whenever you are blocked, so what does it indicate? How it will be there inside your brain? It is like a traffic jam, meaning there is no connection between one lobe to the other or one side of the brain to the other, whereas on the left side, that green arrows, which is very linear, അത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഇമ്പൾസസ് ആർ ഏബിൾ ടു ക്യാരി ഫ്രം വൺ പാർട്ട് ടു ദി അതർ പാർട്ട്. So this is just a pictorial representation of the brain, that is the stressful brain and the relaxed brain. Okay, now let's see how your brain is going to respond when you are under stress. So നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ we are going to concentrate on 3 parts of the brain. Number 1 is prefrontal cortex, number 2 is hippocampus, and number 3 is amygdala. So இந்த மூணு ഭാഗത്തിലെ ഉള്ള ബ്രെയിനിലെ ഭാഗവും when we are facing some stress or when we are facing some anxious or stressful situation, so ഈ മൂന്ന് ഭാഗം തന്നെ വന്നിട്ടുള്ള പ്രധാനമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള വർക്ക് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയാം. So what is the role each and every part of this? Your prefrontal cortex and hippocampus, ee rendu bhagam vandittile always help your brain to alleviate the stress, meaning ningaloda stress koraikkan vendi vandittilla koraya karyangal cheyum. പക്ഷേ amygdala அப்படின்ற ஒரு part, what that particular part will do means, because of releasing of certain stress hormones, it will automatically raise your anxiety, stress, fear. So I will give you a very good example. നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ള വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ട്രാഫിക്കിൽ പോകുന്ന ശേഷം വന്നിട്ടുള്ള വണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് വി ആർ ഹിറ്റിംഗ് സംവൺ ഡ്യൂ ടു ദ ട്രാഫിക്. സോ ആ സമയത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള വളരെ സ്ട്രെസ് ആയി. So how am I going to come out of that stress? If my amygdala is going to act in a very actively, what will happen? ഏതേലും വന്നിട്ടുള്ള ഞാൻ ചെയ്യ തുടങ്ങി അത് വന്നിട്ടുള്ള ഇന്നൊരു വിഷയത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള പോയി മാറി 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 ഇറ്റ് വിൽ ബി എ മെസ്. On contrary, if I am making myself calm, cool, composed, with the help of your prefrontal cortex and your hippocampus, you are going to be very calm, meaning that your brain is going to undergo stress-free atmosphere. Because of that, you will be able to perform and function better.
So idana sambhavam. So when we are in a stressful situation, we need to be bit mindful, and we have to give space for the parts of the brain so that it will do its own work, rather being stressful or anxious or fearful. Okay, so what is now needed? Now, as I have already told, our brain is having different lobes, different functions, right? So it is referred to as hemispheric lateralization. Say, for example, right brain പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒരു set of functions നമ്മൾ പഠിച്ചു. Left side brain അല്ലെങ്കിൽ വന്നിട്ടുള്ള different parts of the lobe പ്രത്യേകമായി different and distinct functions. So that is referred to as hemispheric lateralization. പക്ഷേ there is something which is very important to understand. Say, for example, right side is working properly, left side is working properly. Is that okay? Is that adequate? If you ask me, I will give you a big no. If you ask me why, yes, right side is okay, left side is okay, but what is happening to the integration? How far the right side brain and the left side brain is able to work together? Say, for example, I have my right hand, I have my ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ്, എല്ലാവർക്കും രണ്ട് കൈ ഉണ്ടല്ലോ. സോ അപ്പൊ വന്നിട്ടുള്ള റൈറ്റ് കൈ ഒരു കാര്യം ചെയ്ത ശേഷം ലെഫ്റ്റ് കൈ ഇന്നൊരു കാര്യം ചെയ്യാമോ? Right. So if I am writing with my right hand, my left hand has to support by holding the paper or book or whatever it is, right? So that is how my right side and left brain is integrated. So what happens if this integration is a problem? Means right brain and left brain is not working in synchronization. That is what is it is indirectly telling you. So for the optimal performance for any individual, what is important? You need hemispheric lateralization. That is, each and every part of the brain and each and every side of the brain has to function. Yes, no doubt in it. But you need to have something called integration of your right side brain and the left side brain. That is what will give you optimal brain organization. Okay. Now let's see about right left integration. So this is what we have told. So right and left side brain வந்து எങ്ങനെ வந்து integrated ஆயிட்டு எങ്ങനെ வந்து cooperative ஆயிட்டு work செய்யுமெങ്കിൽ there is some structure called as corpus callosum. Corpus callosum is nothing but a bunch of nerve fibers which is connecting your right brain and the left brain. So if this connecting bridge, we can call it the bridge, okay, which is connecting both sides of the brain. If this bridge is going to be strong enough, the transmission of information from right to left and left to brain is going to be efficient, and meaning the performance of that individual is going to be optimal. And it is not a choice, it is a mandate. This is avashyam, adhyavashyam nu vandittilla parayam. Okay. Okay, now let's see the 3 reliable ways to boost hemispheric integration. Integrated ആയിട്ട് ചെയ്യാം. What are all is നമ്മൾ ആദ്യം വന്നിട്ടുള്ള പറഞ്ഞില്ലേ, is there any possible ways എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അങ്ങനെ തന്നെ. But let's see, is there any possible ways to do it? Okay, so ആദ്യം നമ്മൾക്ക് വന്നിട്ടുള്ള 3 ഇവിടത്തുള്ള പറഞ്ഞു. ആദ്യം മൈക്രോ ഹാബിറ്റ്സ്, രണ്ടാമത്തെ കോഗ്നിറ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റീസ്, മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്. ഇപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ എല്ലാം തനിച്ചും എന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണാം. ആദ്യം മൈക്രോ ഹാബിറ്റ്സ് പറഞ്ഞു. മൈക്രോ ഹാബിറ്റ്സ് എന്താണോ ഇത് മൈക്രോ ഹാബിറ്റ്സ്? ആ പേരിൽ കാണുന്നത് പോലെ മൈക്രോ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ ഹാബിറ്റ്സ്, അത് ഡെയിലി ബേസിസിൽ നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ള ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഡെയിലി ബേസിസിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഹാബിറ്റ്സ് ചെയ്യാം, പക്ഷെ അത് വളരെ പവർഫുൾ ആണ്. So that is just called as micro habits. So for example, ഇപ്പൊ വന്നിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് പറയണമെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും വന്നിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെ ശേഷം വന്നിട്ടുള്ള we'll be having the habit of drinking a glass of water. അല്ലെ, എത്ര പേര് ആ ഹാബിറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വന്നിട്ടുള്ള അറിയാതെ കുറെ പേര് വന്നിട്ടുള്ള അത് ചെയ്യുമല്ലോ, ഒരു ഹാബിറ്റ് പോലെ വന്നിട്ടുള്ള ചെയ്യും. ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ കോൺവെർസേഷനോ അല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് കോൺവെർസേഷനോ വന്നിട്ടുള്ള സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് തനക്ക് തന്നെ വന്നിട്ടുള്ള പറയുമല്ലേ, ഓൾ ഇസ് വെൽ, ഓൾ ഇസ് വെൽ, ദീസ് ആർ ഓൾ പാസിംഗ് ക്ലൗഡ്സ് വന്നിട്ടുള്ള ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ഫോർ us to go down, അങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ള പറയും തന്നെ.
അതുപോലെ saying all is well when things goes wrong. അല്ലെങ്കിൽ വന്നിട്ടുള്ള കുറെ പേര് ഇപ്പോ സ്ക്രീൻ ടൈം വന്നിട്ടുള്ള വളരെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ എന്റെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു മാഡം, ഒരു സീനിയർ മോസ്റ്റ് മാഡം ഉണ്ട്. ആ മാഡത്തിക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഹാബിറ്റ് ഉണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് അറിയുമോ? ആ മാഡം വന്നിട്ടുള്ള ഫോൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഫോണെങ്കിൽ അത് സെൽഫോൺ, മൊബൈൽ ഫോൺ വന്നിട്ടുള്ള യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. വാട്സപ്പ് ഇല്ല. സോ വന്നിട്ടുള്ള ആദ്യം വന്നിട്ടുള്ള ആ വിഷയം ചോദ്യത്തിലുള്ള കോൺവെർസേഷൻ കേൾക്കുന്ന ശേഷം വന്നിട്ടുള്ള എനിക്ക് വളരെ വന്നിട്ട് സർപ്രൈസിംഗ് ആയിട്ടിരുന്നു. പക്ഷേ ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ എ സോർട്ട് ഓഫ് മൈക്രോ ഹാബിറ്റ്. വൈ? ബിക്കോസ് മീൻസ് ഈ ഒരു ചെറിയ ഹാബിറ്റ് പുള്ളിക്കാരി വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ ദിവസവും വന്നിട്ടുള്ള കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത ശേഷം അത് പുള്ളിക്കാരിയോട് ബെറ്റർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ജോലിയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ബെറ്റർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള മെന്റൽ പീസ് ഒന്ന് പ്രിസർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ ചെയ്യുന്ന മൈക്രോ ഹാബിറ്റ്സ്. പിന്നെ ഇന്നൊരു കാര്യം വന്നിട്ടുള്ള പറയുമെങ്കിൽ ചില ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് ഏർലി ഡിന്നർ എന്ന് വന്നിട്ടുള്ള പറയില്ല, 6:30 അല്ലെങ്കിൽ വന്നിട്ടുള്ള സൺസെറ്റ് മീൽ എന്ന് പറയും. സോ 6:30 അല്ലെങ്കിൽ 7 o'clock അറ്റ് ദ മാക്സിമം ഡിന്നർ വന്നിട്ടുള്ള രാത്രി ഫുഡ് കഴിക്കാം. 7 o'clock മുമ്പേ കഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഏതും വെള്ളം മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ള കുടിക്കും. ഭക്ഷണങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് സ്നാക്സ് ഏതും വന്നിട്ടില്ല കഴിക്കാതെ നെക്സ്റ്റ് ഡേ മോർണിംഗ് തന്നെ വന്നിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കാം. സോ ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ ഹാബിറ്റ്സ് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുമെങ്കിൽ അത് വളരെ ഒരു എഫക്ട്, അത് പെട്ടെന്ന് വന്നിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഇംപ്രൂവ്മെന്റോ ഇല്ല ഇഫക്റ്റോ വന്നിട്ടുള്ള കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷേ ഓവർ എ പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം we will be able to see some compounding effect. And surprising ആ എഫക്ട് കാണുന്നത് വന്ന് ദാറ്റ് എഫക്ട് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി പെർമനന്റ്. ഓക്കെ, അത് താൽക്കാലികമായിട്ട് ഇല്ല. ആ എഫക്ട് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി പെർമനന്റ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് വന്നിട്ടുള്ള മൈക്രോ ഹാബിറ്റ്സ്. ആദ്യം വന്നിട്ടുള്ള നമ്മൾ 3 കാര്യം പറഞ്ഞില്ല, മൈക്രോ ഹാബിറ്റ്സ്, കോഗ്നിറ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റീസ്, ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്. അതിൽ മൈക്രോ ഹാബിറ്റ്സ് കഴിച്ചു. ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം കോഗ്നിറ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. ഇതെന്താണ് ഇത് കോഗ്നിറ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റീസ്? ഇത് വന്നിട്ടുള്ള ഇത് ഒരു വർക്കൗട്ട്, ഒരു ബ്രെയിൻ വർക്കൗട്ട്, അതായത് ബ്രെയിൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം വന്നിട്ടുള്ള പസിൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയൂലേ. സോ അതെല്ലാം യൂസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ള കോഗ്നിറ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയും ടെക്നിക്കലി. അത് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ ബ്രെയിൻ വന്നിട്ടുള്ള ആക്റ്റീവായിട്ട് ഒരു എക്സസൈസിങ് മോഡിൽ വന്നിട്ടുള്ള വയ്ക്കാൻ പറ്റും. സോ ഇവിടത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഞാൻ ഒരു 5 കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞു, കുറേ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടത്തിൽ ഇന്നത്തെ സെഷനിക്ക് ഞാൻ ഒരു 5 കാര്യം ഇത് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ആദ്യം സോൾവിങ് എ പസിൽ, രണ്ടാമത്തെ വേർഡ് അസോസിയേഷൻ ഗെയിം. ഇതെല്ലാം കാണാം, നമ്മളുടെ എല്ലാമേ ഇലോബറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണാം. തേർഡ്, ലേണിംഗ് എ ന്യൂ വേർഡ്, പെർഫോമിംഗ് എ ക്വിക്ക് മെമ്മറി ടാസ്ക്. അവസാനം പ്രാക്ടീസ് നോവൽറ്റി. സോ ആദ്യം സോൾവിങ് എ പസിൽ. ഓക്കെ, ഇപ്പോ ഇത് കുറച്ച് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെഷൻ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാമോ? Okay, so I need a volunteer from the audience. If anyone is interested, please unmute ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ വന്നിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ ഹാൻഡ്സ് റൈസ് ചെയ്യാമോ? Who is ready to do this task? ആരെയും റെഡി ആയിട്ട് ഉണ്ടോ ഓഡിയൻസില്? റെഡി എങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല ഈ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യണമെന്ന് വന്നിട്ടില്ല. ഒരാള് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടോ? Thank you so much for your. Okay, yarenum oru aalu mathram vandittilla unmute cheythu parayanam. Okay, adukku mumbe I will tell you what you have to do exactly. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു 6 വേർഡ്സ് വന്നിട്ടുള്ള കാണുന്നത് അല്ലേ? യു ആർ ഏബിൾ ടു സീ 6 വേർഡ്സ്, റൈറ്റ്? 6 വേർഡ്സ് ആൻഡ് 6 കളേഴ്സ് ഓൾസോ, റൈറ്റ്? ആദ്യം നിങ്ങൾ വന്ന് ആ വാർത്ത വേർഡ്സ് മാത്രം റീഡ് ചെയ്യും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ള മോഡലിംഗ്, ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ള ട്രയൽ ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിപ്പിക്കാം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു റീഡ് വാട്ട് ഇസ് റിട്ടൺ. ഓക്കെ, ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡു ഫസ്റ്റ്, ദെൻ യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു നെക്സ്റ്റ്. റെഡ്, ബ്ലൂ, ഗ്രീൻ, യെല്ലോ, ബ്രൗൺ, വൈറ്റ്, ഇങ്ങനെ റീഡ് ചെയ്യും. ഇപ്പോ now what you have to do is you are just going to read the colors, not the words. ഇപ്പോ വേർഡ്സ് റീഡ് ചെയ്യുന്ന കളേഴ്സ് മാത്രം വന്നിട്ടുള്ള പറയണം. ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യാം ബ്ലൂ, ഗ്രീൻ, യെല്ലോ, റെഡ്, പർപ്പിൾ, ബ്ലാക്ക്. സോ ഇതാണ് ടാസ്ക്. സോ റെഡി ആണോ? റെഡി എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യാം, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യാം. ആരെയും ഓർത്ത്
Anyone please unmute and try to do it so that the session will be interactive. കുറേ പേര് വന്നിട്ടുള്ള thumbs up കൊടുത്തു. പക്ഷേ no one is willing to do it. Can you please comment? I think technical people have unmuted you due to some reasons. Okay, please comment on it. You do it by yourself. നിങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇല്ല എവിടത്തിലിരുന്ന് സെഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു അവിടത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ചുവപ്പ് നീല മഞ്ഞ ഇന്നും മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ. ചുവപ്പ് നീല പച്ച മഞ്ഞ ബ്രൗൺ വെള്ള. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ കളർ പറയണം. നീല ചുവപ്പ് മഞ്ഞ പച്ച റോസ് ബ്ലാക്ക്. Good try, good try, good try. Very good. Okay, thank you. Thank you so much for your attention. Okay, ipo idu this is one of the cognitive activity. Okay, ipo nammal we'll go to the next task. Okay, ഇത് puzzle time because cognitive activities la nammal adutla 5 karyam paranjille: solving a puzzle, word association, learn a new word, performing a memory task, or practice novelty. So adu thanne vanditla nammal ipo onnonna vanditla kandukondirukku. Okay, ipo vanditla puzzle time aanu. Okay, ഇവിടത്തുള്ള സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന puzzle വായിച്ചോ ആരേലും? See, I speak without a mouth and hear without ears. I have no body but I come alive with wind. What am I? ഇപ്പൊ മലയാളത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ വന്നിട്ടുള്ള കാണാൻ പറ്റും because I can't read Malayalam. I speak without a mouth and hear without ears. I have no body. പക്ഷേ I come alive with wind. What am I? കമന്റിൽ വന്നിട്ടുള്ള ആൻസർ അറിയുമെങ്കിൽ കമന്റിൽ ചെയ്യാം. Speaker or radio? Speaker, radio, ma'am, you are somewhat closer. Speaker, radio. പക്ഷെ അതൊക്കെ ബോഡി ഉണ്ടല്ലോ മാം. സ്പീക്കർക്കും റേഡിയോക്കും ബോഡി ഉണ്ടല്ലോ. ശബ്ദമാണോ? ശബ്ദം ആര് പറഞ്ഞു? കം ക്ലോസർ, സംവാട്ട് ക്ലോസർ. യു ആർ റീച്ച് 80%. സൗണ്ട് കമന്റില്. Okay, thank you so much. Echo, yes, there you are. A huge applause. Very good, very good. The answer is right. Answer is echo. Very good, very good. Super. Okay, ipo next task aanu. Ready aano ellarum? Yes, cognitive activities task 3 cheyya ready aano? Thumbs up, thumbs up, thumbs up. Yes. Okay, thank you so much for your super duper response. Okay, ipo task 3 il this is word association task എന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ സ്ക്രീനിൽ വന്നിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് കുറെ വാർത്തകൾ കണ്ടു അല്ലേ? ആപ്പിൾ, കാറ്, ക്രിക്കറ്റ്, ബിസ്ക്കറ്റ് അല്ലേ? സോ അപ്പൊ ആദ്യം വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു വേർഡ് ആപ്പിളിനും ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ആപ്പിളിന് ആ വേർഡ് വന്നിട്ടുള്ള കാണുന്ന ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ വന്നിട്ടുള്ള കേൾക്കുന്ന ശേഷം ഏതെല്ലാം വേർഡ് നിങ്ങൾക്ക് വരും മൈൻഡില്? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ആപ്പിളിന് വന്നിട്ടുള്ള എനിക്ക് റീഡ് ചെയ്ത ശേഷം വാട്ട് ഓൾ വേർഡ്സ് ഇസ് കമ്മിങ് ടു മൈ മൈൻഡ്? ഫ്രൂട്ട്, red, juicy, sweet, good for health. ഇതുപോലെ ആപ്പിൾ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് whatever words which is associated with the given word. So അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് എഴുതണം അല്ലെങ്കിൽ പറയണം. ഓക്കെ, സോ അപ്പൊ വന്നിട്ടുള്ള ആദ്യം ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നു. ഇപ്പൊ കാറ്, ക്രിക്കറ്റ്, ബിസ്ക്കറ്റ് ആരെയും വന്നിട്ടുള്ള വോളണ്ടിയേഴ്സ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള പ്ലീസ് ടേക്ക് പാർട്ട് ആൻഡ് നിങ്ങളോട് ആൻസേഴ്സ് കമന്റ് ബോക്സിലെയോ അല്ല അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോ പറയാം. 30 സെക്കൻഡ് ടൈം ആണ്. ഞാൻ പറയാം. കാറ്, ബ്യൂട്ടിഫുൾ, എക്സ്പെൻസീവ്, മെർസിഡീസ്, പിന്നെ ക്രിക്കറ്റ്, എന്റർടൈനിങ്, സ്പോർട്സ്, ബിസ്ക്കറ്റ്, പാർലിജി, ലാലൻസി, ടേസ്റ്റി. Awesome, very good try, very good try, very good try, madam. Thank you so much. So see, if you just
need some time for yourself. For example, 10 seconds, 15 seconds, 20 seconds. So you just fix a time to challenge yourself. So 30 seconds അല്ലെങ്കിൽ 10 seconds എത്ര വാർത്തകൾ നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇതാണ് ടാസ്ക്. So it will fasten your vocabulary, thinking, everything. On the whole, your entire brain activity will be getting sharper. Adanu uddesham. Okay. Okay. Now task 4. Now I have a question for you all audience. Okay. Learn a new word. See, for me, every single day ഒരു പുതിയ വാർത്ത ഞാൻ പഠിക്കും മലയാളത്തിൽ. Okay, because I am learning Malayalam now. So every single day in our workplace layo അല്ലെങ്കിൽ വന്നിട്ടുള്ള പുറത്തിലെയോ എൻ്റെ പേഷ്യൻസിലെയോ യാരുടെയാണ് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു വാർത്ത ഒരു വേർഡ് വന്നിട്ടുള്ള ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഞാൻ പഠിക്കും. I am doing it mindfully. Okay, അങ്ങനെ now you are going to tell any one word which you learned in today's session. ഇപ്പൊ നമ്മൾ സെഷൻ തുടങ്ങി ഏകദേശം ഒരു 20-25 minutes കഴിഞ്ഞല്ലോ. So നിങ്ങൾ വേർഡ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ന്യൂ വേർഡ് ഏതെങ്കിലും വന്നിട്ടുള്ള പഠിച്ചു. Brain gym. Okay, interesting. Yes, ma'am. Endo, second answer. Amsala, ma'am. Okay, very good, very good. So it means that please make it as a habit. So to make make yourself available for learning each and every day. That is what is the principle behind it. As simple as it. I don't want to complicate anything. Just make one thing clear. This one day I am going to learn anything. Not necessarily word. Maybe any concept. Maybe when you are reading a newspaper. So if you are not reading the newspaper, post, just make sure that you are learning at least one new thing on each and every day. So then you are going in the right track. Okay. Now next game, cognitive game. It's memory game. Okay. So memory game, I'm sorry we are not going to play now due to time constraint. But I'm here to tell you what are all the tasks that you can do it at home. Be it workplace, school. So cards, Sudoku, crossword, chess, board games. ഇതെല്ലാം വന്നിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ മെമ്മറി ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറി ടാസ്ക് മെമ്മറി ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ദ ബ്രെയിനെ ബൂസ്റ്റപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗെയിംസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു മെമ്മറി റിലേറ്റഡ് ആണ് ഒരു ഫങ്ഷണൽ ഗെയിംസ് ആയിട്ട് ഒരു കാർഡ് ഗെയിംസ് ഇതുപോലെ കളിക്കുമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മെമ്മറി ഫങ്ഷൻസ് വന്നിട്ടുള്ള വളരെ ഷാർപ്പാണ്. ഓക്കെ, നൗ പോൾ ഇ ഡെനിസ് എന്ന ഒരു വ്യക്തി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. എന്നാ പറഞ്ഞു? Movement is a door to learning. What is the meaning of that? He believes that learning, നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പഠിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ വന്നിട്ടുള്ള മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാകണം. സോ അത് എങ്ങനെ സാധ്യം? ലേണിംഗ് വന്നിട്ടുള്ള ഇരുന്നു കൊണ്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റും. പക്ഷേ what is the effectiveness? So that will be a $1 million question. Okay, so when you move and learn, the effectiveness is going to be very much significant. അതാണ് ഈ പുള്ളിയോട് ഒരു സ്റ്റഡി ഫൈൻഡിങ്സ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് ഇപ്പൊ ബ്രെയിൻ ജിമ്മിന് ചോദിക്കുമെങ്കിൽ വേ ബാക്ക് 1970 ആക്ച്വലി പോൾ ഡെനിസനോ അവരുടെ ഇത് വൈഫ് രണ്ടുപേരും വന്നിട്ട് സ്കൂളിലെ ടീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ടായിരുന്നു. സോ ഇത് രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് ജോലി ചെയ്ത ആ സ്കൂളിൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു. അതെന്താണെന്ന് അറിയുമോ? അവിടെ രണ്ടുപേരും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഹു ഈസ് സ്ട്രഗ്ലിംഗ് ടു റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ്, എഴുതുന്നതിലെയോ അല്ലെങ്കിൽ വായിക്കുന്നതിലെയോ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കുട്ടികളെ വന്നിട്ടില്ല അബ്സർവ് ചെയ്ത് ഏകദേശം ഒരു 10 വർഷം അബ്സർവ് ചെയ്ത് ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തി. അത് എന്താണ് ആ കൺക്ലൂഷൻ? ആ ബഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഹു ഈസ് ഹാവിംഗ് ഡിഫിക്കൽറ്റി ഇൻ റീഡിങ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ്, they have a major issue in the body movement. സോ ഇതാണ് വന്നിട്ടുള്ള ആ സ്റ്റഡി ഈ മക്കളോട് ഒരു കൺക്ലൂഷൻ, ആ സ്റ്റഡി കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയാം. സോ ഇതനുസരിച്ച് ഇന്ന് കുറെ റിസർച്ച് ചെയ്ത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് കൂടെ പറയാം. ആ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ബ്രെയിൻ ജിം.
It is otherwise known as learning through movement or movement based learning nu parayum. So இது way back in 1980s la Paul Denison ഒരു ഫൗണ്ട് ചെയ്ത ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഈ എഡ്യൂക്കേഷണൽ കൈനീഷിയോളജി അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിൻ ജിം. സോ ഇത് എന്താണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണോ ലേണിംഗ് ത്രൂ മൂവ്മെന്റ് ഓർ മൂവ്മെന്റ് ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ്. ഓക്കെ, സോ ഇത് ഈ കോൺസെപ്റ്റിൽ വന്നിട്ടുള്ള 3 ഡയമെൻഷനിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഈ വ്യക്തി ലേണിംഗ് ഫിക്സ് ചെയ്തു. ഇപ്പൊ ലേണിംഗ് ഏത് ലേണിംഗ് ആണ്, സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു സ്കില്ല് ലേൺ ചെയ്യാൻ, ഞാൻ ഒരു പുതിയതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു സ്കില്ല് ലേൺ ചെയ്യണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ലാംഗ്വേജ് വന്നിട്ടുള്ള പഠിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു സൈക്കിൾ എടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കാർ ഓടിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയതായിട്ട് ഒരു ആർട്ടോ ഇല്ല ക്രാഫ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് വന്നിട്ടുള്ള പഠിക്കണം. ഏത് ആക്ടിവിറ്റി ഏത് ലേണിംഗ് ആണോ അതൊക്കെ 3 ഡയമെൻഷൻസ് ഉണ്ട് പറഞ്ഞു. അത് എന്താണോ 3 ഡയമെൻഷൻ? ലാറ്ററാലിറ്റി, ഫോക്കസ് ആൻഡ് സെന്ററിങ്. ഇത് എന്താണ് സംഭവം? ലാറ്ററാലിറ്റി എങ്കിൽ റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് കോർഡിനേഷൻ. നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് നേരത്തെ വന്നിട്ടുള്ള പഠിച്ചില്ലേ, റൈറ്റ് സൈഡ് ബ്രെയിനും ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ബ്രെയിനും ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണം ഫോർ ദി ഓപ്റ്റിമൽ പെർഫോമൻസ്. സോ ലാറ്ററാലിറ്റി കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണോ റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് കോർഡിനേഷൻ ഫോക്കസ് ചെയ്ത കാര്യം വന്നിട്ടുള്ള ലാറ്ററാലിറ്റി ഡയമെൻഷൻ. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം സെന്ററിങ് ഡയമെൻഷൻ. ഇത് എന്താണോ അപ്പർ ബോഡിക്കും ലോവർ ബോഡിക്കും ഉള്ള കോർഡിനേഷൻ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ള റോഡിൽ നടക്കുന്ന ശേഷം എന്താ അപ്പർ ബോഡി വന്നിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ടോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ അത് ലോവർ ബോഡി it has to follow the upper body. Imagine when your upper body is moving front, lower body is sticking back. So what will happen? That is, there is no coordination between the upper and lower body. അങ്ങനെ തന്നെ വന്നിട്ടുള്ള റൈറ്റ് സൈഡ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്. ഇപ്പൊ റൈറ്റ് സൈഡ് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിൽ മൂവ് ചെയ്ത ശേഷം ലെഫ്റ്റ് സൈഡും കോർഡിനേറ്റഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള വർക്ക് ചെയ്യണം, മൂവ് ചെയ്യണം. അതാണ് റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് കോർഡിനേഷൻ. വേറസ് ഫോക്കസ് ഡയമെൻഷനിൽ വന്ന് ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ബാക്ക് കോർഡിനേഷൻ. ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ബോഡി ആൻഡ് ബാക്ക് ഓഫ് ദ ബോഡി രണ്ടും ഒരുമിച്ച് കോർഡിനേറ്റഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള വർക്ക് ചെയ്യണം ഫോർ ദി ഓപ്റ്റിമൽ പെർഫോമൻസ്. സോ ഇത് 3 ഡയമെൻഷൻസ് വന്നിട്ടുള്ള പോൾ ഡെനിസൺ തന്നു. സോ ആ ആള് തന്നെ വന്നിട്ട് ഈ ബ്രെയിൻ ജിമ്മ വന്നിട്ടുള്ള നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും അറിമുഖം ചെയ്തു, ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. സോ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് മൂവ്മെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയാം ബ്രെയിൻ ജിമ്മിന്റെ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ആ സെറ്റ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്തതിന് മുമ്പേ ഒരു പ്രിലിമിനറി ആയിട്ട് ഒരു വാം അപ്പ് പോലെ വന്നിട്ടുള്ള പോൾ ഡെനിസൺ എക്സസൈസ് റെജിമെൻ വന്ന് തന്നു. അതോടെ അബ്രിവേഷൻ തന്നെ പേസ് പറയും, PACE. അതൊന്ന് ഒരു അക്രണിമാണോ PACE. P എങ്കിൽ പോസിറ്റീവ്, A എങ്കിൽ ആക്റ്റീവ്, C ക്ലിയർ ആണോ, CE എനർജറ്റിക്. ഓക്കെ, സോ ഇത് എന്താണ് നമ്മൾ അതിപ്പോ നോക്കാം, എല്ലാം വന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. സോ ആസ് ഐ ടോൾഡ് യു, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പേസ് വന്ന് ഇറ്റ്സ് എ പ്രീ റെക്വിസിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വാം അപ്പ് പേസ്. പേസ് മാത്രം ബ്രെയിൻ ജിം അല്ലേ, ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. പേസ് വന്ന് ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എ വാം അപ്പ് ആക്ടിവിറ്റി. പക്ഷെ ഇത് തന്നെ ഇത് മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ള ബ്രെയിൻ ജിം എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. Okay, so but pace വന്ന് it is warm up activity or a prerequisite activity. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്, ഒരു മൂവ്മെന്റ്, ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് മൂവ്മെന്റ് ആക്ടിവിറ്റി ആണോ. എവിടത്തിൽ ആളും ചെയ്യാം, ജോലി ചെറിയ സ്ഥലത്തിൽ ചെയ്യാം, വീട്ടിൽ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഔട്ട്ഡോറിൽ ചെയ്യാം, എവിടത്തിൽ ആളും ഇത് ചെയ്യാം. പ്രത്യേകമായ ഏതോ എക്യുപ്മെന്റ്സ് അതുപോലെ വന്നിട്ടുള്ള ആവശ്യം ഇല്ല. Okay, so it takes a very short duration to perform. So വന്നിട്ടുള്ള യെസ് ഇത് വന്നിട്ടുള്ള വളരെ കുറിയ ഒരു ചെറിയ സമയത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇതാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് പേസ്. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പൊ വന്നിട്ടുള്ള നമ്മൾ നോക്കാം എങ്ങനെ ചെയ്യണം പേസ്. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പൊ പേസ് ആക്രോണിം അബ്രിവേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള PACE അത് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ആക്രോണിം, ഒരു നല്ല ഈസി ആയിട്ട് ഓർമ്മിക്കുന്നതുക്കാണ് പേസ് ഒരു ആക്രോണിം തന്നു. പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ശേഷം റിവേഴ്സ് ആയിട്ട് ചെയ്യും, മീനിങ് ECAP. സോ വന്നിട്ടുള്ള അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യും. ഫസ്റ്റ് ആദ്യം എനർജറ്റിക് ഒരു എക്സസൈസ് ചെയ്യും, പിന്നെ ക്ലിയർ കാഹ ഒരു എക്സസൈസ് ചെയ്യും, പിന്നെ ആക്റ്റീവ് കാണ എക്സസൈസ് ചെയ്യും, പോസിറ്റീവ് കാണ എക്സസൈസ് അവസാനം ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ആദ്യം എനർജറ്റിക്കില് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഓക്കെ, വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. സോ എല്ലാവരുടെയും വന്നിട്ടുള്ള വാട്ടർ ഉണ്ടാ, വെള്ളം ഉണ്ടാകും, അല്ലെങ്കിൽ വന്നിട്ടുള്ള വാട്ടർ ബോട്ടിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്കാം. ഓക്കെ,
So the task is very simple. You just have to sip water. Don't drink it. അങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ള ഗൾപ്പായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള വെള്ളം കുടിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ള സ്ലൈഡിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഇപ്പൊ ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ കാണിക്കും ഇങ്ങനെ പതുക്കെ സിപ്സ് എടുക്കണം. ഒരു 4 to 5 സിപ്സ് എടുക്കണം. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ജ്യൂസ് എങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ള സ്ട്രോല കുടിക്കും, സിപ്പ് ചെയ്ത് കുടിക്കുമല്ലേ, അങ്ങനെ തന്നെ യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ഫ്യൂ സിപ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ. Okay, then what is it? Just sipping water. What is it doing to your brain? It is very surprising, right? If I am sipping water, that is going to do something good to my brain. If you are asking me, it is a huge yes from me. Okay, so what it is doing? In a slide la kaandrathu pole, simply drinking a few sips of water before any activity, whether it is a physical activity or it is a cognitive activity, whatever it is going to improve your function. What is the principle behind it? Adanu vanditilla, I am going to tell you. The brain needs significant amounts of water to function properly. When energized with water, you can think faster, maintain better focus, and be more creative. Very simple. In one oru vakiyatla parayanamengil nammaloda brain it is made up of almost 70 to 80% of water. Okay, say for example, if your brain is running short of water even for 1%, it is going to have a very, very, very great impact on the overall performance. 1% കുറവ് വാട്ടറോടെ പെർസെന്റ് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു just 1% കുറവ്. Okay, imagine. But 1% തന്നെ കുറവ്? No, you can't take it that light. Why? Because കാരണം ആ 1% വന്നിട്ടുള്ള വെള്ളം കുറവ് കാരണം it is going to have a huge impact on your performance. Imagine it is very hard for you to accept and believe even. For example, you are running out of focus, or you don't know what to do, how to perform. Edo vandittilla seriyayittu vrittiyayittu vandittilla. Say for example, you are giving an interview, you are very tense. So say for example, imagine I am just giving a talk, I am very tense, I don't know what to do. So it is a quick fix. What? Just take a cup of water and sip it gently. 50% of the problem will be resolved by itself. നിങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി ഏതും ചെയ്യുന്ന മെഡിറ്റേഷനോ അല്ലെ യോഗവോ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേകമായി ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വിക്ക് ഫിക്സ് എന്ന് പറയാം. സിപ്പിംഗ് ദ വാട്ടർ, ടേക്കിംഗ് കെയർ ഓഫ് ദ ഹൈഡ്രേഷൻ ഓഫ് യുവർ ബ്രെയിൻ, 50% ഓഫ് പ്രോബ്ലം ഇസ് പുട്ട് ഇൻ പ്ലേസ്. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് ആദ്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയ ഒരു പ്രിപ്പറേറ്ററി ടാസ്ക്. എന്താണ് അത്? എനർജറ്റിക് സെക്ഷനിൽ വരെ സിപ്പിംഗ് വാട്ടർ. Okay, next endano clear. So it is going to be a very easy exercise, and I'm going to show you. Okay, so what you're going to do is you are just going to keep one hand in your tummy as you are seeing in the picture. If I'm, or you are able to see me, I am just keeping one hand in my tummy. If not, I will go back and do it over there. Okay, are you all going to see? Are you able to see me now? Better, right? Okay. So with one hand, you are going to keep it on tummy. In the other hand, what you are going to do is make your thumb and index finger like you. Okay, like this. Okay. And where are you supposed to keep? You are going to keep it just closer to the collarbone. Rendu collarbone. Ividile kaanudille. So, rendu collarbone ko mathiyila there is a soft portion here. Okay. So, one hand should be in your tummy and one hand here, and you are going to gently massage this point, making a rotation movement. See. So, gently, don't give too much pressure. Just the pressure venda. So, do it a minimum of 10 counts. Then you change the hand, so that this hand should go down to tummy and the next hand should come up, and do the same thing. I will do it once.
So you all can do wherever you are. Okay, so this is how we have to do the brain buttons exercise. Okay. Some people have responded that you are not able to hear, right? So I'm just going to sit here and tell you and show you again. See, with one hand you are going to keep it on your tummy, and with the other hand you are going to make a U shape with your thumb and index finger. ഈ രണ്ട് വിരലിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു U shape പോലെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യും. സോ അത് എവിടത്തില വെക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടത്തിലെ കോളർ ബോൺ ബോണി പ്രോമിനൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ബോണി പ്രോമിനൻസ് മത്തിയിൽ ഒരു സോഫ്റ്റ് പോർഷൻ ഉണ്ട്. ആ സോഫ്റ്റ് പോർഷനിൽ വന്നിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ വെച്ച് ജെന്റിൽ ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്ററി മൂവ്മെന്റിൽ മസാജ് ചെയ്യണം ഒരു 30 seconds, നോട്ട് ലെസ് 10 seconds. ഓക്കെ, മിനിമം വന്ന് ഒരു 10 റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയും. ടൈം പറയുമെങ്കിൽ 30 seconds, 20 to 30 seconds. പിന്നെ മാത്രം the same thing you are going to do it again. So clear ano? Clear exercise clear ano? So e exercise a brain buttons nu parayum. So what it is doing, so e brain buttons vandatla how it is your brain. So the physiology or the principle behind this brain buttons is, see, this is the area where the main arteries called carotid arteries, which is supplying blood to your brain. നമ്മൾ ബ്രെയിനിക്ക് പോര ഒരു ആർട്ടറി എന്ന് പറയും, ഒരു carotid artery. So blood circulation ബ്രെയിനിക്ക് പോര ഒരു artery, carotid artery. ആ circulation, so ബ്രെയിനിക്ക് പോര blood circulation വന്നിട്ട് ഇത് സീരാക്കും, ഇത് വന്ന് clear ആക്കും, ഇത് വന്നിട്ടുള്ള ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. This is the physiology behind this. Okay, our blood flow stimulate ചെയ്ത ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് brain circulation will be better and your performance will also be eventually better. Clear ആണോ? Okay, നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം, ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റിൽ പറയാം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് എക്സസൈസ് ആക്റ്റീവ് ആണോ? ഇപ്പോ എനർജറ്റിക് ഇ കഴിഞ്ഞു, സി ക്ലിയർ കഴിഞ്ഞു, ഇപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ആക്റ്റീവ് ആണ്. ആക്റ്റീവില് ഇത് ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് പോലെ I will also go and do it, and but before I do it I'll just explain, then I will go up and do it. കേട്ടോ? ഓക്കെ, ഇപ്പൊ എന്താണ് സംഭവം? ഒരു കൈ എടുത്ത് you have to touch the opposite knee. So എന്നിട്ടുള്ള സെയിം സൈഡ് അല്ലേ, ഓപ്പോസിറ്റ് നീയിൽ ടച്ച് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇതിൽ വളരെ വേരിയേഷൻ ഉണ്ട്, ഞാൻ എല്ലാ വേരിയേഷനും വന്നിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കും. ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്രോസ് ക്രോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും അത് വന്നിട്ടില്ല, ഞാൻ വന്നിട്ടില്ല ചെയ്ത് കാണിക്കും. ഇപ്പൊ എന്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡില് റൈറ്റ് ടച്ച് ചെയ്യും. എന്താണ്? ഇങ്ങനെ കാല് പോക്കി ഇങ്ങനെ ചെയ്യും. So right hand വന്നിട്ടുള്ള ഈ സൈഡ് ഓപ്പോസിറ്റിൽ വന്നും, ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് വന്നിട്ടുള്ള ഈ സൈഡ് ഓപ്പോസിറ്റിൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് കാല് പോക്കി ഓപ്പോസിറ്റ് നീല ടച്ച് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇതാണ് വന്നിട്ടുള്ള കൺവെൻഷണൽ അല്ല, ഒറിജിനൽ അല്ല, ട്രഡീഷണൽ ക്രോസ് ക്രോൾ. ഓക്കെ, ഇപ്പോ ഇതോടെ വേരിയേഷൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ സ്ലൈഡില് വന്നിട്ടുള്ള കാണുന്നില്ലേ, ആ കുട്ടി എന്നെ ചെയ്ത് ഇത് വന്ന് ബേസിലെല്ലാം. ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ ഇത് കാണിച്ചത് വന്നിട്ടുള്ള ഇത് ബേസിക് അല്ലെങ്കിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിമിറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ക്രോസ് ക്രോൾ ആണോ, ഇതോടെ വേരിയേഷൻ. സോ നെക്സ്റ്റ് ലെവലിൽ പറയാം. സോ അത് വന്നിട്ടില്ല, നമ്മൾ എൽബോ ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ നേരത്തെ വന്നിട്ടുള്ള കൈയും നീസും ടച്ച് ചെയ്യും. പക്ഷെ ഇപ്പോ ഈ എൽബോ വെച്ച് നമ്മൾ വന്നിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്യും, ഇങ്ങനെ. ഓക്കെ, സോ ഇത് വന്നിട്ടില്ല നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ. ഇപ്പോ നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ വന്നിട്ടില്ല, യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു ദ സെയിം കോൺസെപ്റ്റ് ബട്ട് ബാക്ക് ലെഗ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലൈക്ക് ദിസ്. Okay, so this more variation. So cross crawl la vandittilla, I will just repeat it. Traditional cross crawl is this. Okay, and the next level or a challenging level cross crawl is this. Okay,
Next variation is we are going to do it in the reverse manner, wherein we are going to touch the foot with the hand. Okay. So the concept is right side of the brain and left side of the brain. Rendu vandulla midline cross ചെയ്ത് we are just enhancing or facilitating the movement. ഇതാണ് ക്ഷമം. Okay. So active cross crawls പഠിച്ചോ? ഒരു quick ആയിട്ട് കമന്റിൽ വന്നിട്ടില്ല മെസ്സേജ് ചെയ്യാമോ? So that we can go to the next. സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ please put it so that we'll be able to clear the doubts in the final session. Okay. Next. So avasana positive. PACE undallo. So we have to, when we are doing, we have to do it in the reverse way. So energetic kainju, clear kainju, active kainju, ipo positive. Avasana positive shape. So for positive in the we have two parts in the positive exercises. So idu vandathilla nammal hookups parayum. Part 1 la I will explain, then I will do it. Okay. So first part 1 la what you are going to do is you are going to stretch your arms in such a way that your thumb is facing down. Ingane ellarkum kaanam pattumo en kai. So anditilla, so the wide part of the palm, that is the palm should face outward ingane and thumb should face down ingane. Okay. Next step, you are going to cross the hand ingane. Next, you are going to clasp the hand. Then you are going to take the hand inside, closer to your chest. So slide like kanadille angine. Then you are going to cross the leg. Okay, I will show you. See. First, you just, if you are able to balance, yes, you can do it. Cross the leg, then stretch your hands and palms facing outward, thumb facing down. Cross the hand, clasp the hand, take the hands inside, closer to your chest. Now take a deep breath and here you have to concentrate on the breathing. How you have to do the breathing, that is the trick. Okay. So idella ee position vandu assume cheyida sesham you have to concentrate on the breathing. So breathing in inhalation parayilla. So inhalation vandulla you have to take in your nose. Ee position ella vanda sesham take air properly with your nose, but when you are exhaling, you have to leave the air out with the help of your mouth. Slowly. See, this is the personal breathing technically. Okay, this will help in controlled breathing. Okay, so this is the first part of your hookups. Okay, so what is the second part of your hookups? So the second part of the hookups, position can be either standing or sitting. Pinna, ee rendu kai undallo. Ee rendu kai finger tips. So thumb to thumb, ingana vandattilla index to index, ella fingers are tips ayum vandattilla ingana touch cheyyam. Okay? Touch cheyido, ningal cheyyam. Okay? So touch cheyida sesham, you are just going to tap. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, you can go for 4 to 5 cycles. Okay. This is a variation. See, just tap it. So now you can go making circles. 1, 2, 3, 4, 5. Pinna circles. Pinna. Circle. Okay, so now you can go for the clockwise and anti-clockwise. Okay, you have to do it for each and every finger in the clockwise and anti-clockwise. So this is the part 2 of your hookups. And believe me, it is a very good tension-free exercise. Whenever you are very tense, you don't know what to do. Don't break the table.
kasara patikena, table patikena. You just sit silently and do this for 10 counts or 5 counts. Your tension will be 50% come down by itself. Okay. Okay. Now, how the brain improves? So, ഇതെല്ലാം വന്നിട്ടുള്ള നമ്മൾ കുറേ എക്സസൈസ് എല്ലാം വന്നിട്ടുള്ള കണ്ടു, കുറച്ച് വന്നിട്ടുള്ള ടിപ്സ് എല്ലാം വന്നിട്ടുള്ള കണ്ടു. But how it is going to improve the brain? അതാണ് വന്നിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്നത്. Okay, your brain is adaptable. Meaning, അതാണ് വന്നിട്ടുള്ള ഇതൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണോ, ഒരു സയൻസ് കോൺസെപ്റ്റ് ആണോ, ന്യൂറോപ്ലാസ്റ്റിസിറ്റിന്. ഇത് മീനിങ് എന്താണോ, നമ്മൾ ബ്രെയിൻ വന്നിട്ടുള്ള, for example, your brain is undergoing any insult, ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വന്നു, due to your age or due to your disease or due to ഏതോ ഒരു സ്ട്രോക്ക് വന്നു, സോ ഏതോ ഒരു കാരണത്തിൽ ഏതോ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രെയിൻ അഫക്റ്റ് ആയി. But is there any hope in the future? ഏതെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? Yes, പറ്റും. On basis of what? On the basis of this neural plasticity. ഇത് എന്താണ് സംഭവം ന്യൂറൽ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി എങ്കിൽ, ന്യൂറൽ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി വന്നിട്ടുള്ള ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രോസസ്. ഇപ്പൊ ന്യൂറോജെനിസിസ് പഠിച്ചില്ലേ, ന്യൂറോജെനിസിസ് വന്നിട്ടുള്ള ഇറ്റ് ഇസ് ദി പ്രോസസ് ഓഫ് യുവർ സെൽസ്, പ്രത്യേക ഇറ്റ് ഇസ് ന്യൂറൽ സെൽസ് ഓർ ബ്രെയിൻ സെൽസ്. അങ്ങനെ തന്നെ ന്യൂറോ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി വന്ന് എബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ ടു റീമോൾഡ് ആൻഡ് റീവയർ whenever there is some affectation to your brain. For example, if a stroke വന്ന ശേഷം വന്നിട്ടില്ല ഏതെങ്കിലും ബ്രെയിനിൽ വന്നിട്ടില്ല ഒരു ഭാഗം മാത്രം വന്നിട്ടില്ല അഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ആ ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ വന്നിട്ടില്ല നേരത്തെ ലോബ്സ്, സൈഡ്സ് അങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല പഠിച്ചില്ലേ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പൊ പെരേറ്റൽ ലോബില് വന്നിട്ടുള്ള സ്ട്രോക്ക് വന്നു. ഇപ്പൊ പെരേറ്റൽ ലോബില് വന്നെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്തില് ഉള്ള എല്ലാ ഫങ്ഷൻ, ആ പെരേറ്റൽ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള പെരേറ്റൽ ലോബ് ഫങ്ഷൻസ് എല്ലാം മൊത്തം പോകും അല്ലേ. സോ ഇപ്പൊ ആ ഫംഗ്ഷനെ വന്നിട്ടില്ല എങ്ങനെ തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല നമ്മൾ റീട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഏത് ബേസിസിൽ, ഏത് ന്യൂറൽ പ്രിൻസിപ്പിളില് അല്ലെങ്കിൽ വന്നിട്ടുള്ള സയന്റിഫിക് പ്രിൻസിപ്പിളില് വന്നിട്ടുള്ള തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. ദിസ് ഈസ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് യുവർ ന്യൂറൽ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി. And this neural plasticity is going to work until our last breath. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അവസാനം വരെ ഈ ന്യൂറൽ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി വന്നിട്ടില്ല ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫങ്ഷനിങ്. പക്ഷേ അത് പ്രായമുള്ള ആൾക്കും കുട്ടികൾക്കും വന്നിട്ടുള്ള റേറ്റ് ഓഫ് ന്യൂറൽ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് വന്നിട്ടുള്ള പറയും, അത് വ്യത്യാസം വരും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദ റേറ്റ് ഓഫ് ന്യൂറൽ റിക്കവറി വിൽ ബി ബിറ്റ് മോർ ഫോർ യങ്ങർ ചിൽഡ്രൻ, ബട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി ദെയർ ഫോർ എൽഡേഴ്സ്. പ്രായമുള്ളവർക്കും ഉണ്ട്, പക്ഷെ അത് റേറ്റ് വന്നിട്ടുള്ള കുറച്ച് വന്നിട്ടുള്ള കുറവായിട്ട് കാണും. ഓക്കെ ഓക്കെ ബട്ട് ഹൗ ദ ബ്രെയിൻ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി സ്ട്രെങ്തൻ? That is, Adhyam with the practice. The more you are doing, the repetitions, practice and repetition are key. Okay, the ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇത് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്ത പിന്നെ ഇത് വന്നിട്ടുള്ള 1 വീക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ലീവ്, പിന്നെ വന്നിട്ടുള്ള തിരിച്ച് വന്നിട്ടുള്ള അടുത്ത ആഴ്ച ചെയ്യും, അടുത്ത ആഴ്ച ചെയ്യുന്ന 2 ആഴ്ച വന്നിട്ടുള്ള ലീവിലും, പിന്നെ വന്നിട്ടുള്ള 3-ാമത്തെ ആഴ്ച ചെയ്യും. നോ, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഹെൽപ്പ് യുവർ ബ്രെയിൻ കേട്ടോ. സോ ഒരു ഏത് എക്സസൈസ് ചെയ്താലും കൺസിസ്റ്റൻസി വേണം, അതാണ് പ്രാക്ടീസ്. ഓക്കെ, പ്രാക്ടീസും റെപ്പറ്റീഷനും ഇറ്റ് ഈസ് ദ കീ ഫോർ യുവർ സക്സസ്. പിന്നെ ചാലഞ്ചിങ് ആയിട്ട് വേണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഏത് കാര്യം ചെയ്താലും we are all very smart and lazy people. നമ്മൾ എല്ലാവരും വന്നിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ടെക്നോളജി വേൾഡില് വളരെ ലേസി ആയി അല്ലേ. സോ ആ രീതിയിൽ വന്നിട്ടില്ല our brain likes challenges. That is what I mean it. Whenever we are doing some things in the way that we are doing, അത് ആകെ സിമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ആകെ ഈസിയാണ് റൂട്ടിൽ തന്നെ വന്നിട്ടില്ല നമ്മൾ ചെയ്യും. പക്ഷേ ആ ബ്രെയിൻ വിൽ ബി ബോർഡ് if we are going to do the same thing every single day. So our brain will be there in the mute mode. So in order to avoid that, please do something a bit challenging. So എങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല നമ്മൾ ബ്രെയിനെ വന്നിട്ടില്ല ചാലഞ്ച് ചെയ്യാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മൾ കോഗ്നിറ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റീസിന് പഠിച്ചല്ലോ. സോ അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോഗ്നിറ്റീവ് ജോലിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വന്നിട്ടുള്ള ഒരു 2 hours വന്നിട്ടുള്ള ജോലി, ഒരു 5 minutes ഏതെങ്കിലും വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റി, ഒരു സുഡോക്കോവോ അല്ല ഒരു ക്രോസ് വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പസിലോ ഒരു 5 minutes സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ വന്നിട്ടില്ല നമ്മൾ ജോലിക്ക് തിരിച്ചു ചെയ്യാം. Then അവസാനം brain health is very important.
what is brain health? Physical health അറിയും എല്ലാവർക്കും അറിയും. പക്ഷേ what is brain health? Brain വന്നിട്ട് എങ്ങനെ take care ചെയ്യാം? Is there any prescription? Yes, we have some prescription to take care of your brain health. എന്താണോ അത്? Sleep. ആദ്യം very 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 വളരെ important ആണോ sleep. And ഞാൻ sleep എന്ന് പറയുന്നത് it is nocturnal sleep, meaning night, രാത്രി ഉറങ്ങുന്നത്. Okay, daytime sleep is not at all going to do good for your brain. I will come to it later. But when I meant 7 to 9 hours of sleep, it means it is purely night sleep. പക്ഷേ it is bit different for the younger age group, especially for the children. കുട്ടികൾക്ക് 1 to 2 hours of day sleep, yes, it is advisable. That really rejuvenates the brain. അതുപോലെ പ്രായമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് after 60s ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് same 1 to 2 hours of sleep is advised. Okay, പിന്നെ വന്നിട്ടുള്ള രണ്ടുത്തും മധ്യയിലുള്ള ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുള്ള എന്ത് ചെയ്യും? Yes, you can also do something like middle age group എന്ന് പറയൂലേ, ആ ആൾക്ക് വന്നിട്ടുള്ള a minimum of 20 minutes day sleep is advisable. അത് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് നാപ്പ് എന്ന് പറയും. Okay, and the short nap എടുക്കുന്ന ശേഷം your system will be rewired or rejuvenated. Okay, so you will get a quick fix. Okay, I'm not able to focus, so let me go for a short nap for 20 minutes. പിന്നെ വന്നിട്ടുള്ള എഴുന്ന് തുടങ്ങാൻ പറ്റും. Okay, so this is what is the, technically we'll call it as sleep hygiene. Okay, so sleep hygiene is very important when it comes for your brain health. So രണ്ടാമത്തെ physical exercise. There is no need for me to tell. എല്ലാരും വന്നിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ജിം ഫ്രീക്കിൽ വന്നിട്ടില്ല, എല്ലാരും വന്നിട്ടില്ല ഷുഗർ കട്ടിലുണ്ട്, കുറെ വന്നിട്ടില്ല കണ്ടീഷനിങ് എക്സസൈസ്, ഡീകണ്ടീഷനിങ് എക്സസൈസിലുണ്ട്, 6 packs, ഏതെങ്കിലും some sort of physical exercise is very very important on everyday basis, which will actually improve your brain health. Okay, third thing, it is eating brain fuel foods. അത് എന്താണ് brain fuel foods? There is something called energy draining foods and energy giving foods. Okay, നമ്മളോட brain activity வந்து aggravate അല്ലെങ്കിൽ improvise ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ചില ഫുഡ്സ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ തന്നെ വന്നിട്ടുള്ള ഡ്രെയിൻ ആവും, നാശം ചെയ്യരുത്, അല്ലെങ്കിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഡിറ്റോറേറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ വന്നിട്ടുള്ള ആ ഫംഗ്ഷനെ വന്നിട്ടുള്ള അഫക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ചില ഫുഡ്സ് ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, அந்த ലിസ്റ്റിൽ വന്നിട്ടുള്ള ആദ്യം ഉള്ള ഒരു ഫുഡ് ബ്രെയിൻ ഡ്രെയിൻ ഫുഡ്സ് വന്നിട്ടുള്ള ആരെയും ഒരാൾ വന്നിട്ടുള്ള കമന്റിൽ പറയാൻ പറ്റുമോ? ബ്രെയിൻ ഡ്രെയിൻ ഫുഡ്സ്, anyone? If you know any one brain drain food which is not good for your, other comment la cheyyam pattumo? Yes, sugar, very good. Alcohol. Sugar, yes, koraya per vanditla sugar varudhu. Potato. Maida. Alcohol. Yes, maida, very good. Potato. Yes, potato, not yet proven actually. Junk. Endo chips, processed chips, salt. Very good, very good, very good. I'm so happy that you are all, cognizant of what you eat in your daily life. Okay, very good. So that is what I was trying to say. Brain fuel foods in we'll call it as omega foods, which is rich in omega-3 fatty acids. Okay, like any seafoods or anything which is free of artificial flavors and sweeteners, anything which is natural. ഇങ്ങനെ മരത്തിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ കഴിക്കുമെങ്കിൽ അത് നല്ലത്. If it needs to be cooked, it is oil free cooking. അത് വന്നിട്ടുള്ള വളരെ നല്ലതെന്ന് പറയാം. So that is going to help your brain health. പക്ഷേ what is it which is going to do harm for your food? ലിസ്റ്റിൽ പ്രത്യേകം ഒരു പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ആണ്. കുറേ പേര് വന്നിട്ടുള്ള ചിപ്സ്, പ്രോസസ്ഡ് ഷുഗർ അങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ള പറഞ്ഞു. What is happening to all these foods that you have mentioned?
കുറേ ഫുഡ്സ് വന്ന് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും. സോ പ്രോസസ് ചെയ്ത ശേഷം വന്നിട്ടുള്ള ഏകദേശം വന്നിട്ടുള്ള they use a minimum of 2 chemicals to process it or purify it or refine it, whatever it is. So what is it going to do eventually? Nutrition value will go down. അത് ഫുള്ള് വന്നിട്ടുള്ള ഫോർ സം ഫുഡ് നല്ലിഫൈ ആകാതെ കൂടെ വന്നിട്ടുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. ബട്ട് ഫോർ സം ഫുഡ് ഫുൾ മൊത്തം ന്യൂട്രീഷൻ വന്നിട്ടുള്ള നാശമാകും. വാട്ട് വി ആർ ഈറ്റിംഗ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ജങ്ക്. Okay, so we should be mindful and we should eat the brain fuel foods, not the brain drain foods. It is okay if you're not eating good food which is helping your brain, but you should be careful. Don't eat foods which is not helping your body and which is going to do harm for your body. Okay, and finally, stay hydrated. Actually speaking, in the beginning I think I have told you 70 to 80% of your brain and your entire human body is made up of water. And even 1% വന്നിട്ടുള്ള വെള്ളം കമ്മി ആകുമെങ്കിലും impact is going to be huge all over the body. Don't take it light. അത് വളരെ സീരിയസ് ആണ്, ഇഷ്യൂ ആണ്. So what will happen if it is going to consistently happen to your body or your brain cell? Means at one point of time your entire function will decline. Okay, അത് ഏത് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്, ഫിസിക്കൽ ഡിക്ലൈൻ ആയിട്ട് കാണും, അല്ലെങ്കിൽ കോഗ്നിറ്റീവ് ഡിക്ലൈൻ ആയിട്ട് കാണും, അല്ലെങ്കിൽ വന്നിട്ടുള്ള സോഷ്യൽ സ്കിൽസിൽ കൂടെ വന്നിട്ടുള്ള ഡിക്ലൈൻ കാണാൻ പറ്റും. സോ പ്ലീസ് കീപ് യുവർ brain and body hydrated to the maximal extent. And ideally, yes, nowadays the science says that 4 liters to 6 liters water is mandatory, and owing to the adverse weather condition. ഇപ്പൊ എത്ര ചൂടല്ലേ, സോ അത്ര ചൂടെല്ലാം കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി there is nothing harm if you are drinking more water, but it is not at all good if you are not having your body with adequate amount of water that it needs. അതാണ് ഫ്യൂവൽ. നമ്മളുടെ ബോഡിക്ക് വന്നിട്ടുള്ള just water is going to act as a fuel to your entire body right from your head to toe. Okay, so now here is your brain prescription for every day. So it is not your multivitamins, it is not your any other energy giving pills or protein supplements, nothing. It is very easy. Morning you are going to do something, afternoon you are going to do something, you are going to end the day with something. Adu endano, morning you start the day with some anything new activity if it is possible in the morning. Actually, if it is not possible, saralla, you can do it in the afternoon also, but see to it you are just give this dosage throughout the day. Okay, so read anything, read something, preferably if you are able to read something new, that is going to be very, very good for your brain. And afternoon, yes, don't sleep, that is contraindicated. And what are you going to do without sleeping? You are just going to engage your brain. Okay, so cognitive activities la nammal vandittilla kore activities kandille, adile edeyum onnum chendathilla cheyyam. If you are able to do all cognitive activities, good. Okay, so evening, what are you going to do? You are going to take extra care of your sleep hygiene. When I mean sleep hygiene, it doesn't involve only the amount of sleep that your body is getting. Say for example, some people kore per endu cheyyum 9 10 മണി 10 അല്ല 11 മണിക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ബെഡിൽ പോയി കിടക്കും. ബെഡിൽ കിടന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ലൈറ്റ് വന്നിട്ടുള്ള അങ്ങനെ തന്നെ ഓണിൽ കാണും, അല്ലെങ്കിൽ ചില പേര് വന്നിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യും, പക്ഷെ ഫോണിൽ കളിയും. No, that is a very, very, very poor sleep hygiene. When you are sleeping, say for example 11 മണി വന്നിട്ടുള്ള, it is very late for your sleep. See to it that you are hitting your bed at least by 9:30, at the maximum 10 o'clock. So say for example 10 o'clock if you have fixed your sleep timing, by 9 o'clock you should prepare your body for your sleep. Idu endano engana vandittilla body prepare cheyum urangan vendi. It is very funny, right? But it actually works. Say for example, say no to screen time or a TV or your phones or your laptop at least half an hour before your sleep. That does have a very, 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 very significant impact on the quality of sleep that you are having. Okay, so sleep hygiene is very important. And once you are tuning your body
tuning the quality of sleep is going to be better. That doesn't mean that ഞാൻ ചുമ്മാ അങ്ങനെ കിടക്കും ഏതായാലും വന്നിട്ടുള്ള ഫോണിൽ കളിക്കും ഇല്ല പാട്ട് കേൾക്കും. That is not a part of your sleep hygiene. ഉറങ്ങണം, yes, ഒരു മണി you have to prepare everything, prepare your body, don't attend the calls, don't even say, if you ask me strictly, please don't allow the cell phones inside your bedrooms. Adanu best sleep hygiene. Okay, if you are able to do that, you are a very 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 blessed people. Okay, if not, please put the mobile in the silent mode. It is like you will be dozing to sleep, by the ting or message varum, WhatsApp varum, edenum or post la varum. Okay, then you will be very curious to take it. You will not respond, but still you will be taking it and you will be looking at it, you will be enjoying it. That's it. Sleep poi, mottam poi. Okay, that should not happen. So this is the everyday prescription for your brain. Okay, so these are all some activities which I have posted for your reference. Okay, final thought before we close. So smart people are not born, they are made. Okay, so I hope everyone will agree. So ஒரு വ്യക്തി வந்து by birth liye genius ആയിട്ട് വന്നിട്ടില്ല ഇരിക്കുന്നില്ല. They are actually made, right? Okay, then next, neurogenesis is a blessing. Yes, so please enjoy it, make use of it. So നമ്മൾ അതിൽ പഠിച്ചതുപോലെ it is neurogenesis വന്നിട്ടുള്ള അവസാനം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ബ്രെത്ത് വരെ വന്നിട്ടുള്ള neurogenesis കാണും. റേറ്റ് ഇന്റൻസിറ്റി ഫ്രീക്വൻസി മാത്രം വന്നിട്ടുള്ള കുറച്ച് വന്നിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം വരും. പക്ഷെ ബ്രെയിൻ സെൽസ് വന്നിട്ടുള്ള പ്രോസസ് ആയിക്കൊണ്ടേ വരും. പുതിയതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ജെനസിസ് വിൽ ബി there throughout. Okay, more amount you are engaging your brain, the process is neurogenesis is going to be better. Then micro habits makes a huge impact on overall performance. Yes, so chiriya habits. So make sure that you are not going to do certain things. For example, I will not use cell phones after 9 o'clock, or I will not eat or drink coffee, especially, which is again doing harm to your sleep. Okay, I will not drink coffee after 6 o'clock, chaya or coffee. So 6 maniki more vandatilla, say no to that. That is also a micro habit. Okay, I will not use staircase. Okay, if you are having any joint pain, okay, you can make use of the elevators or lifts. Allengil, make sure that I will not use the lifts at least to climb 1 or 2 stairs. 2 floors. So that is also a micro habit. If I have to go to the 2nd floor, I will not wait for the lift. So that is also a very good micro habit. Okay, follow the brain prescription without fail for a healthy brain. Okay, so to conclude, so after doing all these brain exercise, after taking care of your sleep hygiene and after taking care of the brain health, what are you going to do? You are going to rewire your brain. You are going to recover the lost brain health and you are going to revive and fly high. Yes? Yes. Now it is participants are. Any doubts or any clarifications or anything you want to share, you can put it as comment. We are here to attend to that. നമ്മുടെ പ്രസന്റേഷൻ ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്കുള്ള സംശയങ്ങൾ മാഡത്തിനോട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്തോ അതുപോലെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. ഒരു കാര്യം കൂടെ അറിയിക്കട്ടെ, നമ്മുടെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ Q2 എന്ന് ഇപ്പൊ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഗൂഗിൾ ഫോം എല്ലാവരും ഫില്ല് ചെയ്യണമെന്ന് ഓർപ്പിക്കുന്നു. സെഷന്റെ ഇടയ്ക്ക് ചിലർക്ക് ചില ഏരിയകൾ മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അവർക്ക് ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഹലോ, ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ മാം. ഇപ്പം ജനറ്റിക്കലി ജന്മനാ ഉള്ള കുട്ടികളുടെ ADHD അല്ലെങ്കിൽ ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി പോലെയുള്ള കുട്ടികളില് ഇതുപോലെ നമ്മൾ മെമ്മറി ലോസ് കാണാറുണ്ടല്ലോ. അവരിൽ എത്രമാത്രം ഈ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ജിം ആക്ടിവിറ്റീസ് ഹെൽപ്ഫുൾ ആവും? ഡയഗ്നോസിസ് ഉണ്ടോ മാം?
ഒരു കൃത്യമായ ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി ഇല്ല. ജനറലി ഞാൻ LD ട്രെയിനേഴ്സിനൊക്കെ ക്ലാസ് എടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് ബ്രെയിൻ ജിം എക്സസൈസസ് ഒക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട്. കുട്ടികളിൽ ചെറിയ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കാറുണ്ട്. ബട്ട് ആക്ച്വലി അവരൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഇത് എത്ര നാൾ തുടരേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എത്രമാത്രം മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും എന്ന രീതിയിൽ ജനറലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അതാണ് ഞാൻ മാമിനോട് ചോദിച്ചത്. ഓക്കെ മാഡം, LD ന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ. സോ ഐ പേഴ്സണലി ഹാവ് ഡൺ എ സ്റ്റഡി അമോങ് LD ചിൽഡ്രൻ. ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു റിസർച്ച് പോലെ വന്നിട്ടുള്ള ചെയ്തു LD ആൻഡ് ബ്രെയിൻ ജിമ്മില്. അതിൽ ഏകദേശം വന്നിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം കണ്ടു. So it will be very effective for learning disabled children and children with autism also. So disabilities vannitla, the one difference is the for typical children, അതായത് ഒരു നോർമൽ ചൈൽഡും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയോ അല്ല ഒരു വ്യക്തിയോ ചെയ്ത ശേഷം the level of assistance they need, അതാണ് വന്നിട്ടുള്ള it matters a lot. പക്ഷേ if you are helping them to do certain activities, it is going to be helpful. For example, we can modify the activities. For example, cross crawl nu paranjalle. For example, if the person is having balance issue, the same exercise can be done in the sitting position. So adanusarichu certain modification is needed, പക്ഷേ it is having an effect, positive effect on people with different abilities also. മറ്റൊരു ചോദ്യമുള്ളത് ഓൾഡ് ഏജ് ഉള്ളവർക്ക് മെമ്മറി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സസൈസ്. See, old age related ആയിട്ട് മെമ്മറി മാത്രം പ്രത്യേകം ചോദിച്ചല്ലേ. ഓക്കെ, ഓൾഡ് ഏജ് ഏജ് റിലേറ്റഡ് ഇഷ്യൂസ് വന്ന് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് വന്ന് ഇറ്റ് വിൽ ബി there. അത് വന്നിട്ട് we can't do anything. We have to do all these things way in advance. നമ്മ പ്രായമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് I am not denying it, but when it comes for effect, it will be better if you are doing it well in advance. പ്രായമുള്ളവർക്ക് മെമ്മറി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് you will not be able to see the improvement immediately. പക്ഷേ the decline, rate of decline എന്ന് പറയൂലേ. Say for example, ഒരു മാസത്തിലല്ലോ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു 6 മാസത്തിനകത്തിലോ വന്നിട്ടുള്ള മൊത്തം മെമ്മറി വന്നിട്ടുള്ള പോയി. പക്ഷെ ഇത് ബ്രെയിൻ ജിമ്മോ അല്ല മെമ്മറി എൻഹാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്ത ആൾക്ക് ആ 6 മാസം വന്നിട്ടുള്ള 1 വർഷമാ വന്നിട്ടുള്ള മാറും. Okay, so we can just postpone that. മറ്റൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നോർമൽ ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് ടെക്നിക്സിനോടൊപ്പം തന്നെ ബ്രെയിൻ ജിം എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാം, അത് നമുക്ക് എത്രമാത്രം ആളുടെ സ്റ്റുഡന്റ് പെർഫോമൻസിനോടൊപ്പം തന്നെ ഡെവലപ്മെന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. Actually, it looks like a research topic. Okay, so for normal development, say for example, if this is a school teacher who is asking, or if this is a parent who is asking, നിങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം say for example, if you are assessing the child over a period of 3 months, first termல അപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ടേമിൽ ഏത് ബ്രെയിൻ ജിം ആക്ടിവിറ്റീസും വന്നിട്ടുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ഇല്ല. പക്ഷെ സെക്കൻഡ് ടേമില് യു ആർ ഡൂയിങ് ദ സെയിം കരിക്കുലം, യു ആർ ഡൂയിങ് ദ സെയിം ടീച്ചിങ്, പക്ഷെ എക്സ്ട്രാ വന്നിട്ടുള്ള ബ്രെയിൻ ജിമ്മും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത്. സോ ആ സമയത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ആ കുട്ടി ആ സ്റ്റുഡൻറ് വന്നിട്ടുള്ള ഇംപ്രൂവ് ചെയ്തെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഓബ്വിയസ് ദാറ്റ് ബ്രെയിൻ ജിം വാസ് ഹെൽപ്പിംഗ് ദാറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്, റൈറ്റ്? സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് എ സബ്ജക്റ്റ്. മറ്റൊരു ചോദ്യം ഹിയറിംഗ് മ്യൂസിക് വൈൽ സ്ലീപ്പിംഗ് ഉറങ്ങുന്നത് ഹൈജീൻ നല്ല ഹൈജീൻ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. Yes, hearing music while sleeping is not a good sleep hygiene. പക്ഷേ hearing music before going to sleep. Say for example, in the example which I have told, if your sleeping time is 10 o'clock, let the child or let the adult listen to music by 9 o'clock. By the time he is entering the bedroom, there should not be any disturbances. Okay, so it is generally not advisable while he is going to sleep. It has to done before he goes to sleep. മറ്റെന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൈക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചോദിക്കാം. ചാറ്റ് ബോക്സിലും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം.
Hello, good afternoon. Good afternoon, sir. Hello. Good morning, madam. മാഡം ഒരു സ്ലൈഡ് കാണിച്ചിരുന്നല്ലോ മാഡം, ഒരു ബ്രെയിൻ ജിം എക്സസൈസിന്റെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു 2-3 സ്ലൈഡ് മുമ്പ്, അതൊന്ന് കാണിക്കാമോ മാഡം ഒന്നും കൂടെ? ഇതാണോ സർ? യെസ് യെസ് മാഡം. Thank you, madam. Okay. Thank you, madam. Thank you very much. It is a very good class. Thank you. Thank you, ma'am. Madam. Good morning, madam. Sir, your voice is breaking. Hi, madam. Good morning. Good morning, sir. മാഡം, ഈ സെക്ഷന് ഇപ്പോൾ സെക്ഷൻ അവസാനിക്കുന്നതിന് ഏകദേശം 2 പോയിന്റ് പറയുന്നതിന് മുന്നേ മാം ഒരു എക്സസൈസ് കാണിച്ചായിരുന്നു. ഈ വിരലുകൾ ഇങ്ങനെ കോർത്തു വെച്ചിട്ട് 1 2 3 4 അങ്ങനെ ഒരു എക്സസൈസ് കാണിച്ചായിരുന്നു. അത് ക്യാമറ ഒരു സൈഡിലോട്ട് മാറിയിരുന്നത് കാരണം അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കണ്ടില്ലായിരുന്നു. ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു. ആണോ? அந்த கை வச்சு காண்பிச்ச எக்சர்சைஸ். Yes, correct. Yes, yeah. இதானோ? அதே madam. Okay, you just join hands like this, sir. Are you able to see now? Yes. Okay, see, ingane vanditilla, you are just going to join the two steps. Okay, for example, thumb to thumb, index to index. Now fingers to ingane. Okay, then you are just going to tap the ends of the fingers. 1 2 3 4 5 taps, just tapping the end of the fingertips in there. Are you able to see? Yes madam. Yes. Then you can make small circles like this. Are you able to see now? I am doing it with my little finger. Yes. Okay, now with your ring finger, now with your long finger, now with your index finger, now with your thumb. Now you can do it in the anti-clockwise. We have done it in clockwise. Now we can do it in anti-clockwise. So we do 2 types of exercises in the hookups part. Thank you madam. മറ്റൊരു ചോദ്യം ചാറ്റ് ബോക്സിൽ വന്നത് അൽഷിമേഴ്സും ബ്രെയിൻ ജിമ്മിനും എന്തെങ്കിലും കണക്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. Actually, brain gym is not connected to any medical conditions. ഞാൻ നേരത്തെ വന്നിട്ടുള്ള തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ it is not going to help to treat any particular disease, okay, but it is going to ease your performance. Don't think that it is a diagnostic exercises for clearing or for curing of any of your medical conditions. പക്ഷേ, if you are going to do it, you can prevent those exercises. Number 1. And number 2, it is going to help to sharpen your overall performance and to better your performance skill. അത് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബ്രെയിൻ ജിം എക്സസൈസ് വന്ന് it is going to help. But brain gym വന്നിട്ടുള്ള ഏത് കണ്ടീഷനുക്കും ഏത് രോഗത്തിനും റെമഡി ഇല്ല. മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ചോദ്യത്തിന്റെ ബാക്കി വന്നു, കുട്ടികളെ രാത്രി സ്റ്റോറി കേട്ട് ഉറങ്ങുന്നതും അഡ്വൈസബിൾ അല്ലേ എന്നും അതേ സെയിം ആണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇല്ല, സ്റ്റോറി ടൈം ഇസ് ഡിഫറെന്റ്. അത് വന്നിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഒരു സിംഗ് സോങ് ഫാഷനിൽ നമ്മൾ ഓഡിറ്ററി സ്റ്റിമുലസ് മാത്രം വന്നിട്ടുള്ള തരും. Okay, but story time for children, that is advisable. But screen time ആണ് വന്നിട്ടില്ല ഞാൻ പ്രത്യേകം മെയിൻ ചെയ്തത്. Story time, bedtime stories, it is always going to be helpful for children. That will actually help children to go to sleep early. So, but story time is going to help.
Actually, sir, though you are able to get n number of videos regarding brain gym, a certified brain gym practitioner is the only good source for getting the authentic videos. So you need to search for a certified brain gym practitioner near your place. NISH has one. I am a certified person from UK. So avashyam undengil you can visit NISH. Ma'am, how can we get the certification? No, ma'am, it is not a training center. I am the certified person. Okay, for if you are interested in doing the certification, there are many institutes. Madam, can you name a few institutions? Actually speaking, in India we have Brain Gym International and Educate India. But instructors will be coming from overseas. Because I don't know how far master trainers are, only master trainers are allowed to teach. Even I am not a master. When we have to train others, we need to be the master trainer. Not just, I am just certified. I am not the master trainer. In order to meet that criteria of the master trainer, I need to fulfill certain criteria. If you are interested in doing the course, you can enroll in any such institutions. Madam, Brain Gym International you said, and what was the second one? Educate India. EDU-E. Okay. ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒരു ചോദ്യം റൂബി സാലി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതൊന്ന് ക്ലിയർ ആകുന്നില്ല. എന്നിട്ട് മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് സംസാരിക്കാമോ? അത് ഡ്രൗസിനെസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഡ്രൗസിനെസ് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതൊന്ന് ക്ലിയർ മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്യാൻ പറയുവാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റും. ഹലോ, അതെ, ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും കുറച്ച് വായിച്ചു കഴിയുമ്പോഴും ഡ്രൗസിനെസ് അനുഭവപ്പെടുന്നു. ആകെ തലയ്ക്ക് ക്ഷീണവും. അതെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? കുട്ടിയുടെ വയസ്സെന്താ മാം? കുട്ടിയല്ല, അഡൽട്ട് ആണ്. അഡൽട്ട്. ഏതേലും വന്നിട്ടുള്ള ടാബ്ലറ്റ്സ് കഴിക്കുക? ഷുഗറിന് ടാബ്ലറ്റ്സ് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഓരോരോ ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കോഴ്സുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വേറെ ഏത് വന്നിട്ടുള്ള ഡയഗ്നോസിസ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല, വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, ഏജ് എന്താണ് മാം? 57. 57. തൈറോയിഡ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഇത് BP ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഷുഗർ മാത്രം ഉണ്ടോ? ഷുഗർ മാത്രം ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത് റേഞ്ച് അറിയാമോ? വാല്യൂസ് അറിയാമോ? ഫാസ്റ്റിംഗ് ഷുഗർ ലെവലാ? അതെ. ഫാസ്റ്റിംഗ് ഷുഗർ 140 സംടൈംസ്, PPBS 160, HbA1c 7.5. Okay, ഈ drowsiness, which part of the day he is drowsy, ma'am? മോർണിംഗ് ഫുഡ് കഴിച്ചാല് കുറച്ച് നേരത്തെ ഡ്രൗസിനെസ് ആവും. Okay, it is very normal, ma'am. Diabetics after postprandial they will be having some sort of drowsiness. So you have two options. If it is too heavy, the drowsiness is very heavy, he can go for half an hour nap. Okay, but not too much. Okay. ആ ഡ്രൗസിനെസ് വരണ ശേഷം അല്ല വരണ മുമ്പേ ഫുഡ് കഴിച്ച ശേഷം യു ക്യാൻ എൻഗേജ് ഹിം ഇൻ ദി ഔട്ട്ഡോർ ആക്ടിവിറ്റി. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഫുഡ് കഴിച്ച ശേഷം വന്നിട്ടുള്ള പുറത്തുള്ള മാർക്കറ്റോ അല്ലെ വന്നിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഷോപ്പിംഗോ അല്ലെങ്കിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ജസ്റ്റ് എൻഗേജ് ഹിം ഇൻ ദി ഔട്ട്ഡോർ ആക്ടിവിറ്റി. Okay.
അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫോർ 1 hour. പിന്നെ വന്നിട്ടില്ല Okay. തിരിച്ചുവിടാം. Okay, ma'am. Okay, okay. Thank you, ma'am. Thank you very much. Centers of repeat Actually, by the way, that is not centers. That is the teaching institutes, Educate International, EDUK International, and they have Educate India also. This is one. And second thing is Brain Gym International. Ma'am, is there any online certification courses? No, ma'am. It is hands-on. It is hands-on. You have a minimum of 32 to 46 hours of physical training is needed with your trainer. Okay, ma'am. Thank you. Madam, where will be the center located for the training? One is there in Hyderabad, ma'am. One is there in Mumbai. Okay. മറ്റെന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചോദിക്കാം. Okay, shall we end up the session? Thank you so much. Thank you, madam, for the wonderful session. Yes. നമ്മുടെ ഈ സെഷൻ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഈ സെഷനിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും നിഡാസിബിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഈ സെഷൻ ഏറ്റവും മനോഹരമായി കൈകാര്യം ചെയ്ത മുത്തുലക്ഷ്മി മാഡത്തിനുള്ള നന്ദി പ്രത്യേകം നിഡാസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അറിയിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടെ നിങ്ങളുടെ ലിങ്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ള, അതുപോലെ തന്നെ ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ ചാറ്റ് ബോക്സ് ഇട്ടിട്ടുള്ള Q2 ലിങ്ക് നിങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. താങ്ക് യു. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മീറ്റിംഗ് ലീവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Thank you.